egameni likaYise, egameni lonyana, egameni lomoya omngcwele. Manje sibulisele to all observed protocols. Ndibulela imbeko engaka. Ukuba bekuthiwa kuyazenzela. Bengiyawuthi itheme yanamhlanje ibiyawuba when God seemed to be silent. Ayimeko isenzeka when God seemed to be silent. Masigodukeni mawethu sekundumiso 34 verses 19. Funde kangolu hlobo. Buninzi ububi obulihlela ilungisa. Ke uYehova ulihlangula kubo bonke. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Mawethu ekseni nje when God seemed to be silent. Ilungisa lihlelwa izinto ezininzi. Kodwa uYehova uyalihlangula. Thetha uthini ke nalenda? Xa eMasirayeli Nkosi yami besanda uhlangulwa nguMoses entlango eyiphutha endleleni bafikelwa lunqane, endleleni bayabulaleka, endleleni yanga baqalekisa kuMoses, bakhumbule emva apho bevela khona. Nkosi yami yanga uThixo akayiboni yonke lento. Bajonga kuMoses baqala kubo bathi Moses bekungekho mangcwabana ekhaya. Babona ngathi uThixo ubayekele. uYosefu xa abana kubo ngenxa yephupho, ngenxa yetalent uThixo amphe yona. Nkosi yami yanga uThixo uthule lonke lixesha bemfaka engqineni Nkosi yami. Abanye bathi kungangcono masimthengise. Oh Nkosi yami ngiyakhumbula uRuben wathi hayi ngegazi lakhe xa bebebhunga kokuba mabambulale. When God seemed to be silent. Lininzi ilishwa okanye ubunzima obuhlelwa nilungisa kodwa uThixo uyabudlulisa kuyo yonke lo meko. Xa uDelila Nkosi yami elinguSamson kwade kwakathathu Nkosi yami yanga uYesu uthule lonke lixesha. Kanti lininzi ubunzima obuhlala lilungisa uYesu uyabudlulisa. Nkosi yami xa sebecinga okokuba Nkosi yami beqhayise kokuba bangamagorha bona wathi khona insika ekufanele okokuba mandayame ngayo insika enguYesu. Buninzi ubunzima obulihlela ilungisa kodwa uYesu uyabadlulisa kuko konke. Oh Nkosi yami xa imeko imaxongo, xa imeko ikuthanda kuzisa, oh Nkosi yami athi uHana alikho iliwa elinjengo Yesu ngenxa yoba buninzi ubunzima obuhleli ilungisa. Zininzi izinto ezenzekayo endleleni, kungase ekhaya endlini, kungase esikolweni, kungase emsebenzini, kungakubakhelwane apho uphila khona, apho uhamba ungena khona. Buninzi ubunzima obuhleli ilungisa kodwa uYesu Thixo uyabudlulisa. Mamela akakudlulisi kuphela, akakudlulisi kuphela. Kaloku wenzela okokuba ithemba lakho likwazi uqina. Kaloku uYesu Nkosi yami uyakuqinisa uzungabi yonkenenkene. uYesu uyakuqinisa uzukwazi ubambele kwinto yakhe aza kunika yona engonaphakade. Uthi bona thula wazi okokuba nguThixo nakule meko kuyo. Uthi bona uthi ndinguThixo wakho. Oh Nkosi yami xa baphakathi kwesikepe sabo, oh Nkosi yami baba ulele Nkosi yami besifa bone bayomvusa bathi Nkosi siyabhubha, uyavuka uthulisa ilwandle. Buninzi bunzima obulihlela ilungisa kodwa uYesu Thixo uyabudlulisa. Akadluli nje kodwa usolo kunawe yaba Nkosi yami baba ngumshologu egqitha xamu kwabo. Uthi izindaba zini ezinithetha ngazo yanga uyabeva bayathandabuza kwimeko abakuyo, yanga uyabeva bayaxoxa kwimeko abakuyo. Uthi izindaba zini enithetha ngazo bathi awuvanga na.
bathi awuvanga na Nkosi yami kuba besazi ukuba lo bekufanele Nkosi yami uyayazi ungusonini nanini uvukile Nkosi yami uvukele izono zami uvukile ukuba ndizokweyisa ngoba ubunzima obulihlela ilungisa bathi awuvanga na buninzi ubunzima obulihlela ilungisa kodwa uYesu uyabudlulisa. When God seemed to be silent, Nkosi yami ibe kanti wena uhlaziyeke emandleni athi umculi wasekhaya Nkosi yami lo uviwa nazinzulu nenqanqasi zazo uthi bekithemba lakhe kuye Nkosi yami uza kuthuthuzela kaloku Nkosi yami uthe lahlelani lonke ithemba leni iqhala lethu kuye kuba yena uyanikhathalela uYesu uyasikhathalela uyasidlulisa kuzo zonke imeko okokuba masinyameke sihlale kuye ithi intokazi uthi okokuba ndingabamba ingubo yakhe ndingasuki kuyo Nkosi yami noxa imeko inganjani Nkosi yami when God seemed to be silent kanti ukhona uyasebenza kanti ukhona usadeka itafile engafaniyo nazo zonke catering companies Nkosi yami usababiza bonke khumbula xa evuka kubo bonke abantu aye wabakhankanya wathi biza noPetros biza naye lo ngena kukholwa biza naye owanithengisa mbize Nkosi yami biza naye uPetros ngenxa itafile yakho izawudekwa mntana sekhaya akusekudanga lizawukhanya ilanga yangathi isidima sakho siyalahleka yangathi isidima sakho siyaphalala kanti kungona sicholekayo kaloku busenabantu ababambe ngapha nangapha abubuxhathise ngabo kanti uYehova uThixo xa ezaziveza Nkosi yami ebomini bakho Nkosi yami ukufuna umnye kuze ukwazi umdumisa isithi xa ucula usuthi when I remember what the Lord has done Nkosi yami kuba udumisa ubukhulu bakhe udumisa ukuphakama kwakhe ngenqaba kakho onjengoYesu athi umculi wasekhaya athi hahomotswale yafeta njesu ngenqaba iqondo kokuba kuYesu ungumaqhala balibanzi ukuthwalela imithwalo uyinto yonke Nkosi yami kuYesu uNkosi yami uyakulungiselela yonke into uyayilungisa indlela okufanele uhambe kuyo uzaqhawulela imidiba Nkosi yami uzawuxovula ameva apho fanele uhambe khona kuba ungumaxhoba yakhawuleza Nkosi yami uza kubeleka ngezo zandla zakhe zobubele uyinto yonke uthi phosani kolonke ixhala lethu kuba mna ninani indiyanikhathalela masithobeni inhloko bawethu egameni kaYesu waseNazaretha bawo ekseni nje sisondeza kuwe konke meselungileyo xa ngawena meselungileyo uthe cwaka kanti meselungileyo siyazi meselungileyo uyazamisa mvana yeCalvary yeza yova lokusombulula ingxaki esikuzo meselungileyo kuba wena uthe ezini lakho meselungileyo buninzi ubunzima obulihlela ilungisa wena uyasilungiselela indlela yethu wena uyasidlulisa kuko konke wena uyosiwona ngezo zandla zakho zobubele siyakubulela meselungileyo sibulela konke osenzela zona sibulela idarhu lakho phezu kobomi bethu yiba nathi ngoku nangona phakathi amen.